Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, kali ini kita belajar grammar lesson 5, the present perfect tense. Kalian bisa lihat di sini sudah ada form atau susunan formulanya. Untuk kalimat positif atau affirmative, yang diperlukan adalah subject, have atau has, plus verb 3. Pakainya verb 3 ya. Has atau have apa bedanya? Have digunakan untuk subjek are, you, we, days. Has digunakan untuk he, she, it. Contohnya di sini udah ada you have had lunch. You has had lunch. It has been cold for the last 3 days. Dan untuk negatifnya, susunan formulanya adalah subject, have or has, kemudian not, plus verb 3. Kayak biasa, are, you, we, they itu untuk have, he, she, it pakainya has. Interrogatifnya has atau have, kemudian subject, verb 3, negatif interrogatifnya have or has plus not plus subject plus verb 3. Kalian bisa langsung screenshot atau terserah ini formnya. Di sini juga ada the contract form atau singkatan, cara menyingkat tulisannya. Oke, gampang, ini tinggal diikutin aja. And the present perfect tense itu yang pertama is used to refer to an action or event that began sometime in the past and still continue. Jadi dia gunakan untuk menunjukkan perilaku atau action or event that began sometime yang dimulai pada waktu tertentu in the past, di masa lalu, and still continue, dan masih berlanjut sampai saat ini, sampai sekarang. Time of speaking maksudnya. Sini sudah ada contohnya. I have sat here for an hour, meaning saya duduk di sini an hour ago, sekitar 1 jam yang lalu, and I am still sitting here, dan saya masih tetap duduk di sini. Jadi perilakunya itu sudah terjadi di masa lalu pada waktu misalnya di sini 1 jam ya, 1 jam yang lalu, and still continue, dan tetap berlanjut sampai dia ngomong saat itu. Nah, dia duduk di situ sudah 1 jam yang lalu dan masih duduk di situ. Yang kedua contohnya, we have known him since 1990. The meaning, we got to know him. Kami tahu dia sejak 1990 and we still know him, dan sampai sekarang tuh masih tahu gitu, masih kenal. Yang kedua, the present perfect tense is also used to refer to an action that took place at some time in the past but has an effect on the present situation. Jadi present perfect tense itu menunjukkan kegiatan yang terjadi di masa lalu pada waktu tidak ditentukan di sini, pokoknya pernah terjadi saja di masa lalu dan memiliki efek sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, contohnya di sini, I had shut the door. The meaning, the door is shut. Pintunya tuh tertutup. No one can go out or come in. Jadi efeknya sekarang apa? Tidak ada yang bisa pergi ataupun masuk dari ruangan tersebut karena pintunya tuh sudah tertutup. I had posted the letter. Nah, saya mengirim surat. Letter is now on its way to the address. We will soon know its contents. Jadi suratnya itu sedang di perjalanan menuju alamat, dan dia akan mengetahui isinya, begitulah. Jadi punya efek dia di masa sekarang. It is also used with just. Dia juga sering digunakan dengan kata di sini, kata just for recently complete action, untuk menunjukkan tindakan yang baru saja selesai. Contohnya, he has just gone out. Dia baru saja keluar. Atau I have just eaten. Saya baru saja makan. Di sini sudah ada present perfect tense short answer to questions. Kalian bisa lihat ini short answer, ini complete answer-nya. Tinggal diikutin aja penulisannya. Kemudian using the simple past and the present perfect. Nah, karena mereka ini agak mirip, sama-sama terjadi di masa lampau, simple past dan the present perfect itu punya perbedaan. Simple past, contohnya di sini, I finished my work 2 hours ago. Saya menyelesaikan pekerjaan saya 2 jam yang lalu. Nah, maksudnya apa? I finished my work at a specific time in the past. Saya tuh menyelesaikan pekerjaan saya pada waktu yang spesifik, pada waktu yang tertentu di masa lalu. Dalam konteks kalimat ini yaitu 2 jam yang lalu. Sedangkan present perfect, I have already finished my work. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, penjelasannya apa? I finished my work. Saya menyelesaikan pekerjaan saya at an unspecific. Jadi waktunya itu tidak ditentukan di sini. In the past, sometime before now. Yang penting ya waktu yang
entah kapan gitu, beberapa waktu lalu sebelum saat ini, sebelum dia time of speaking. Tapi dia ditentukan 2 jam yang lalu kah, sehari yang lalu, tidak ada di sini. Itu present perfect. Kemudian perbedaannya lagi, I was in Europe, ini simple past, I was in Europe 3 years ago in 1995 when I was 10 years old. The simple past express, jadi simple past ini menyatakan activity that occurred at the specific time, yang itu akurat terjadinya di periode atau masa tertentu di masa lalu. Nah, kalau di sini pada saat 3 tahun yang lalu, di tahun 1995 ketika saya usia 10 tahun. Sangat-sangat akurat waktunya, sangat-sangat spesifik. Itu simple past. Sedangkan present perfect, I have been Europe many times. Saya telah berada di Eropa beberapa kali. Several atau beberapa waktu, beberapa kali. Nah, jadi the present perfect tense express an action. Dia menunjukkan aktivitas yang terjadi pada waktu yang tidak ditentukan, tetapi mungkin kayak cuman dibilang di situ ya beberapa kali, tapi tidak dibilang kapan tepatnya, tahun berapa dan sebagainya. Kemudian bedanya lagi, simple past, he worked here for 2 years. Dia bekerja di sini for 2 years, selama 2 tahun. Nah, dia bekerja di sini selama 2 tahun, but, nah pengertiannya adalah but doesn't work here anymore, tapi dia tuh nggak bekerja di sini lagi, kejadiannya sudah berlalu dan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Sedangkan present perfect, he has worked here for 2 years, dia telah bekerja di sini selama 2 tahun. Maksudnya adalah he is still working here, dia tuh masih bekerja di sini saat ini. Nah, itu dia perbedaan penggunaan simple past and the present perfect. Lanjut, kita masuk di exercise supply the present perfect tense from of the verbs in the parentheses. Ini tinggal kalian pakai has atau have aja. Seperti yang tadi kita lihat, have digunakan untuk kata I, you, we, they, sedangkan has untuk she, he, it. Dan untuk verbnya kita pakai verb 3. Kita lanjut. Nomor 1, he has studied English for 10 years. We have been friends since 1985. Imam has taught in Gontar Boarding School for 5 years. Saleh has posted the letter. Sofia has joined our class, pakai id belakang joinnya. He has done gardening. He has held the post of chairman since 1995. She has left for school. Sinta has borrowed 3 books from the library. She has come to teach us Arabic language. Oke, itu udah. Sekarang exercise yang kedua, change the following sentence from affirmative to negative. Ini tinggal diganti dari bentuk kata kalimat positif ke kalimat negatif. Contohnya di sini, you have worked very hard at your job. You haven't worked very hard at your job. Bisa pakai shortnya di sini, you haven't worked very hard at your job. Nomor 1, I have, tinggal ditambah not aja. I have not spoken to Miss Wall about it. He has not been the best student in the class. She has not been sick since Wednesday. They have not returned home. He has not known her a long time. Zulfahmi has not found his fountain pen. You have been absent from class all week. He has not told her all about it. Mr. Garvin has not left for San Francisco. Oke, sudah, ini gampang, tinggal pakai not-nya aja. Yang ketiga, change the sentence in exercise B to question. Kalau yang ketiga ini, dia disuruh ganti kalimat yang di exercise B to question ke bentuk kalimat tanya. Sini udah ada contohnya. You have worked very hard at your job. Tinggal dibalik aja have-nya dulu. Have you worked very hard at your job? Nah, nomor 1 gimana? Have I spoken to Miss about it? Has she been sick since Wednesday? Have they returned home? Has he known her a long time? Has Zulfahmi found his fountain pen? Have you been absent from class all week? Has he told her all about it? Has Mr. Garvin left for San Francisco?
Easy kan? Kemudian di sini selanjutnya, exercise D, complete the sentence with the word in parentheses, use the present perfect or the simple past. Kalau ini kita melengkapi kalimat dengan menggunakan present perfect atau simple past, yang mana yang lebih cocok lah. Contohnya di sini, have you ever been in Europe? Yes, I have. I have been in Europe several times. Karena tidak ditentukan waktunya, tapi beberapa kali di sini dibilangkan, maka menggunakan present perfect. In fact, I was in Europe last year. Nah, di sini ditentukan pakai kata last year, maka pakai simple past. Makanya dibilang I was in Europe last year. Selanjutnya, nomor 1, have you ever eaten at Al Steakhouse? Jawabnya, yes, I have. I have eaten there many times. I have eaten there many times karena tidak ada spesifik ditentukan beberapa kapan, maka pakai present perfect tense. In fact, my wife and I ate there last night. Oke, di sini ada last night, maka pakai simple past. Ini juga gampang, kalian tinggal sesuaikan aja penggunaannya. Nomor 2, have you ever talked to Professor Alston about your grades? Yes, I have. I have talked, pakai verb 3 ya. Yes, I have talked to him about my grades a couple times. In fact, I talked to him after class yesterday about the B1 got on the last test. Yang nomor 3, what European countries you have? Sini ada you visit. Karena kalimat tanya, kita buat dulu di depan, have you visited? Pakai have dulu, baru you, baru visited. I have visited Hungary, Germany, and Switzerland. I visited Germany and Switzerland in 2001. Yang pertama pakainya present perfect, yang kedua pakai simple past. Yang nomor 4, Bob have ever a job. Has Bob ever had a job? Yes, he has. He has had lots of part-time jobs. Last summer, he had a job at his uncle's stationery. Kemudian di sini ada supply either the simple past or the present perfect tense from a required by the meaning. Ini juga sama, tinggal diletakkan di sini simple past atau present perfect. Contohnya, I moved to Soekarno-Hatta Street in March. Ini jelas pakai simple past karena di sini ada kata in March, dia in specific time gitu kan. Jadi pakai simple past. I moved to Soekarno-Hatta Street in March. Kemudian I live bacanya. I live there for 3 months now. Nah, ini dia di sini dibilang saya tinggal di sana selama 3 tahun sampai saat ini kejadiannya, berarti kan action that happen in the past but still continue. Dia menunjukkan aksi yang sudah terjadi di masa lalu tapi masih berlangsung sampai saat ini, maka menggunakan present perfect. I have lived there for 3 months now. Kemudian di sini ada lagi, ini pakai simple past, jelas banget ada tahunnya di sini. We lived pakai lived ya. Kemudian before we come to the United States, Emil has worked as a carpenter. Since coming here, however, he has worked as a clerk. My former teacher was Miss Ramla. I studied with her for 1 year. Ini menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak berlangsung lagi dan tidak terjadi lagi sekarang. Jadi dia belajar itu sekitar 1 tahun dengan Miss Ramla dan tidak belajar lagi sekarang sama beliau. Maka menggunakan simple past. My present teacher is Mr. Teguh. I have studied with him for 6 months. Ini udah masih berlangsung kan. Juanita speaks English well because she has spoken English all her life. Usman worked hard for all his life. He is dead. Nah, dia udah meninggal, berarti kan nggak bekerja lagi kan. Makanya pakainya simple past. Ali has worked hard all his life. Ini pakainya, ini kan masih berlangsung. He is alive, kan dia masih hidup, berarti kan masih kerja. Makanya pakainya present perfect. Ali has worked hard all his life. Miss Abu Bakar left New York last month and he has worked in Pittsburgh since then. Ini jelas banget, ini masih bekerja sekarang kan, dulu maupun sekarang. He has worked in Pittsburgh. Kemudian yang sebelumnya dia meninggalkan New York last month. Berarti kan
sudah terjadi, maka pakai simple past. Nah, Rafiq, who is now in the 4th grade, has studied English for 2 years. Ini masih berlanjut, dia belajar bahasa Inggrisnya. I myself have studied English steadily since 1980. Henry, who is now in the hospital, has been there for several weeks. Cuman ditentukan beberapa minggu, tapi nggak ditentukan kapannya. Maka pakai present perfect. When I saw her, Linda felt ill. We bought this car 2 years ago and have driven it 50,000 miles since then. Arti atau penjelasan di sini, mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.